Good day to you. I want to discuss with you today an important topic that I have broached at other times also. මම දැන් ඔබ සමග කතා කරන්නට යන්නේ මේ කාලේ සිද්ධ වෙන සංසිද්ධියක් ගැන. I have approached this topic before. There is a huge value change. ඉතින් අපිට පේනවා මේ ලොකු වෙනසක් තිබෙනවා වටිනාකම් ගැන values ගැන ලොකු වෙනසක් තිබෙනවා. ඉතින් දැන් so I want to present to you the proposition of being the lamb kind who are peacemakers and keep the peace between generations. ඉතින් අපි කොහොමද බැටළු වර්ගයා ලෙස මේ පරම්පරා අතර සමගිය තියාගන්නේ තාත්තයි අම්මයි එක්ක ජේෂ්ඨයා සමග යනාදි වශයෙන් with the senior generation, how we can keep our peace. And then එතකොට තව පරම්පරාවක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට මම කියන්නේ එළු වර්ගයා කියලා. So there's another kind, the goat kind, and they break the peace, test the fence, they aggravate, they work in fear, offense, causing grief. They are in protest mode, confrontation. ඒගොල්ලෝ බය සහිතව උදහස උපදවමින් හැමතිස්සෙම විරුද්ධවාදීන් ලෙස ක්‍රියා කරන ගතියක්. Now I have discussed this before that the digital screen drives the kids into ruthless, reckless opposition behavior. ඉතින් අපි මං කියලා තියෙනවා මේ digital screen එක ළමයින්ව විරුද්ධවාදී චර්යාවලට වචනවලට ප්‍රොටෙස්ට් වලට යොමු කරන හැටි. මොකද ඒගොල්ලෝ අන්තිමට ආපු ආවේගයෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. They live on the last offended rage or momentum, and as you know the momentum of love takes time to generate. අපි දන්නවා ප්‍රේමයේ ගම්‍යතාවය කාලයක් තිස්සේ තමයි ඇති වෙන්නේ. From the mother's womb, dad and mom raising up a fellow, we can create a momentum of love, but it takes time. But it is far easier to create a momentum of rage. Yes or no? නමුත් බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන් උදාසේ විරුද්ධවාදී ගම්‍යතාවයක් ඉක්මනින් ඇති කරන්න. එතකොට මෙහෙම කියනකොට අපිට මතක් වෙනවා what we remember is in the family between husband and wife. Those fiduciary relationships, ඒ කියන්නේ අර විශ්වාසනීය භාවයේ සමදතා තුළ between husband and wife සහ දරුවා අතර, even siblings in the same family, එකම පවුලේ සහෝදර සහෝදරයන් අතර, ගුරුවරයා සහ ගෝලයා අතර, among siblings, then between teacher student relationships, then work relationships of senior and junior, වැඩ ක්ෂේත්‍රයේ ජේෂ්ඨ සහ කනිෂ්ඨයා අතර, ඊළඟට දේශපාලන ලෝකයේ පාලකයා හා පාලිතයා අතර in the business world between the senior and the junior, in the political world between the ruled and the rulers. It is easier to get into protest and contradict and see the wrong rather than constructively work for good. ඉතින් වරද ලිවීම සහ වරද ගැන කතා කිරීම ලේසි යහපතට වැඩ කිරීමට වඩා. ඉතින් මම මේ propose කරන්නේ, what I am proposing is the lamb kind versus the goat kind. This comes from a certain wisdom word which is said as human generations go on, there will be those who I came, and there were those who created hunger, thirst by polluting the world, hunger by making food not available to all, බඩගින්න ඇති කරා හැමෝටම සමසේ ආහාර නොලැබීම නිසා food security, ඒ කියන්නේ food stock exchange එක ප්ලේ කරනකොට ටොංගනන් තීරණු මූදේ හලනවා. එතකොට පිපාසාව වතුර පොලියුට් කරන එක. Then we have those who make people homeless, make people without a nation. එතකොට තව කට්ටියක් ඉන්නවා ගෙදරක් නැතිව මනුස්සයන්ගේ aliens ලා කරනවා, තම රට අත්හැරලා යන විදිහට ක්‍රියා කරන ලෝක බලවේග තියෙනවා. So
either through war or by other enticing means, people lose their homeland and they go to other countries. වෙන රටවල් වලට පිටත් කර යවන ඒවා aliensලා ලේසියෙන් ඇති වෙනවා. අයිතියක් නැති අය සහ මේ අයිතිවාසිකමක් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වෙන රටකට ගියාම ඒගොල්ලන්ට තිබුණු අයිතිවාසිකම් ඔක්කොම නැති වෙන තත්වෙන් ක්‍රියා කිරීම. So those who act in a way that many lose their what they have in their own home country. That is about becoming strangers. Then those who become sick, ඊළඟට රෝග ඇති කරමින් ඒ රෝග තුලින් මහ ව්‍යාපාර කරගෙන යන අය. So the whole pharmaceutical industry creating diseases and then creating extremely expensive drugs. At this point, I want to tell you now again, GlaxoSmithKline, the pharmaceuticals in UK, are trying to experiment with a drug for serious COVID infection after dexamethasone proved useful. Then dexamethasone කියන එක අපි අධිකාලේ ඉඳන් දන්නවා ප්‍රතිශක්ති conflict එකක් ඇති වුණාම when there's a conflict of immunity, it is the steroids, dexamethasone is always useful. ඉතින් ඒ dexamethasone එක බොහොම ලාභ drug එකක්. hydroxychloroquine දෙන්නේ නැති මෝඩකමක් තිබෙනවා. ඒකට විරුද්ධව කතා කිරීමක් තිබෙනවා. So I am Dr. Lalith Mendis. My last substantive post was as head of Department of Pharmacology in a state medical faculty in Sri Lanka. ඉතින් මගේ අන්තිම නිලමය ධූරය state medical faculty එක head of Department of Pharmacology එකයි මම hydroxychloroquine ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා ලංකාවේ hydroxychloroquine අපි දුන්න හැම ලෙඩෙකුටම ඒ නිසා අපේ මරණ වේගය බොහොම අඩුයි. ඉන්දියාවේ hydroxychloroquine දුන්නා ඔක්කොම 40000ක් health workers ලාට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් ගොඩකට ඒක නිවාරණය සඳහා ඉතා සුදුසු බේතක් වුණා. නමුත් එංගලන්තේ hydroxychloroquine දෙන්නේ නැහැ. ඒකට විරුද්ධව එහි මහාචාර්යවරුත් ක්‍රියා කරා. Namuth then dexamethasone ඇති කියලා. Having said dexamethasone enough, now they have got on to an expensive drug in the tocilizumab group produced by Glaxo, and Glaxo is funding the research. I think Glaxo ආයතන GlaxoSmithKline GSK ආයතනයම තමයි ඒ රිසර්ච් එක ෆන්ඩ් කරන්නේ. එතකොට ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ නිපදවන හුඟක් ගණන් ඩ්‍රග් එක තමයි මේකට දෙන්න හදන්නේ. hydroxychloroquine හරිම ලාභයි. So that's about creating diseases and earning out of diseases. Lastly, those who imprison people, incarcerate people, මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිතය කූඩුවල දමා වගේ. කියන්නේ ටික දෙනෙක් බොහෝසේ වැජබෙමින් ජීවත් වෙනවා. මම දැන් මේක මිනිස්සුලා කියලා තියෙනවා මේ වෙනකොට ලෝකයේ GDP වලින් 99%ක් භුක්ති විඳින්නේ 1%ක් ජනතාව. සුළුතරයක්. The oligarchs. සුළුතරයක්. ඉතින් මේ ලෝකයේ GDP gross domestic product එකෙන් 99%ක් භුක්ති විඳින්නේ 1%ක් වෙන්නේ සුළු ප්‍රතිශතයක්. ඒකයි මේ ගොඩක් අයට දියුණු වීමට තිබෙන වැඩිදුර අධ්‍යාපනයට යාමට තිබෙන හැකියාව හිරගත කරලා තමයි තිබෙන්නේ ඒ policies වලින්ම. දැන් 1960 in 1968 the situation was 40% of the world consumed 60% of the goods or the turnover. So that was a reasonably equitable distribution. එතකොට ඒ කියන්නේ 40%ක් 60%ක් කෑවා කියන්නේ සෑහෙන සාධාරණ distribution එකක්. Inequality was only 3:2. ඒ කියන්නේ ඒ අසමානාත්මතාවය 3:2යි. දැන් අසමානාත්මතාවය 99:1යි. So now the inequality is 92 versus 1 into 1. So it's a big inequality. I call it imprisonment. ඉතින් කියනවා මේ ලෝකයාගේ මෙහෙම වේගන යනකොට ඒ බැටළු වර්ගයා මේවා හදන්න මේවාට ප්‍රතිෂ්ඨාපනයක් කරන්න ක්‍රියා කරනවා. So the lamb kind work to help poverty in their professional work and so on. එතකොට ඒ බැටළු වර්ගයා මේ බඩගින්න අසමානාත්මතාවය නිසා එන බඩගින්න නිවාරණය කිරීමට ක්‍රියා කරන අය තමයි බැටළු වර්ගය. එතකොට එළු වර්ගය කියන්නේ කවුද? අර කියපු හයම ඇති කරන අය. බඩගින්න
වතුර දූෂණය, ගෙවල් අහිමිවීම, රට අහිමිවීම, වෙන අය තමාගේ රටේ සම්පත් භුක්ති විඳීම. So the goat kind are those who are creating hunger, creating thirst, water pollution, creating homelessness and landlessness and nationlessness. Then those who හතරවෙනි එක එතකොට මේ nakedness, එකෙන් exploited as an industry, නග්න භාවය ඇති කරලා එය ව්‍යාපාරයක් ලෙස පවත්වාගෙන යන අය. And then එතකොට ලෙඩ රෝග ඇති කළ ව්‍යාපාරයක් ලෙස those who create diseases and make money out of diseases. Lastly, those who imprison others. අනිත් අයව හිරගත කරනවා කියන්නේ ශාරීරිකව හිරකේ දානවා විතරක් නෙමෙයි. ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන්නේ බොහොම අපහසු හිර වූ තැනක. Their life is in a very small constrained place. They have no opportunity to improve themselves. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තමන්ම දියුණු වෙන්න ක්‍රමයක් නැත. So these are the goat kind who create those issues. එතකොට එළු වර්ගයා කියන්නේ අර දේවල් ඒ සාධක කරවන අය. බැටළු වර්ගයා කියන්නේ ඒ සාධක නිවාරණය කරන අය. So I want to suggest 8 qualities of the lamb kind and the opposing qualities of the goat kind. ඉතින් මම පෙන්වා දෙන්න යනවා අර lamb kind ගේ ගුණාංග 8ක්. ඒකට විරුද්ධ ගුණාංග. ඒ කියන්නේ බැටළු වර්ගයාගේ ගුණාංග වලට විරුද්ධ ගුණාංග goat kind ගේ එළු වර්ගයාගේ. එතකොට දැන් මේකට මම උදාහරණයක් හැටියට ගන්නවා. දැන් බැටළුව 100ක් සාමාන්‍යයෙන් එක එඬේරෙකුට බලන්න පුළුවන් බැටළුව 100ක්. දැන් බැටළුව වැඩි ගොඩක් අපේ රටේ බැටළුව නැහැ. නමුත් ඒක සමහර තැන්වල ඉන්නවා අපේ රටෙත්. නමුත් මහ පරිමාණයෙන් නැහැ. බැටළුව 100ක් තමයි එක එඬේරෙකුට බලන්න පුළුවන්. බැටළුව බලන කෙනාට කියන්නේ එඬේරා කියලා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මේ බැටළුව 100 දෙනාම එයා එකගෙන ගියොත් තනකොළ පිට්නනියකට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයෙන් 4න් එකක් ඇති බැටළුව 100ට කෑම කන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ බෙදාගෙන හිමින් එක ළඟ කරදරයක් නැතුව කෑම කනවා. So 100 sheep are looked after by one shepherd. That's about the number. And about 1/4 of the square area of a cricket ground is enough for 100 sheep to share and eat their grass, but that's the way sheep eat the grass. Whereas when you put 10 goats into the same square area, they push and get their space. So goats say, give us our space. එතකොට එළුව කියන අය එළු වර්ගයා කියන හැමතිස්සෙම වැඩි ලොකු සීමා ලොකු පරතරයක් ඉල්ලනවා. ඒගොල්ලන්ට අනිත් අය එක්ක සමාදානයෙන් කන්න බෑ. Secondly, the lamb kind will share one water hole, and in the Middle East, one water hole, they are not deep wells like ours. One shallow water hole, let's say about 10 feet in diameter. Our අඩි 10ක් විතර විශ්කම්බය ඇත්තා වූ water hole එකක් වතුර වලක්. ඒගොල්ලෝ 100 දෙනාම මේකෙන් ක්‍රමානුකූලව බොනවා. The all 100 can share time, share space and drink from the one water hole. But problem with the goats is about 10 goats maximally need one water hole. They muddy it, others can't drink it. While they are eating it, they make the water hole quite muddy. Others can't use it after that. With the egollo එළු වර්ගයා 10 දෙනෙක් විතර ඒකෙන් බිව්වොත් ඊට පස්සේ කාටවත් එකෙන් බොන්න බෑ. ඒක මඩ කරගෙන එහෙම කරනවා. Then at the beginning of the day, the shepherd will put the 100 sheep in a certain area and walk around them twice, and they think that's their fence. They won't violate that till time is over. ඉතින් අර 100 දෙනා බැටළුව 100 දෙනාව එක තැනකට දාලා ඉන්දියාවේ එක වටේ දෙපාරක් විතර ඇවිද්දාම බැටළුව හිතනවා ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වැට. දෘශ්‍යමාන වැටක් නැති නමුත්. But goats, wherever they are, they always test the fence. එළු වර්ගයා හැමතිස්සෙම උත්සාහයෙන් සීමාව කඩලා වැට කඩලා ඔළුවෙන් ඇනලා බලන්න. ඒක නිසා තමයි පාරේ එළුව දක්කගෙන යනකොට අර ඉස්සර කාලේ පෙනේලයක් කියලා එකක් ගැට ගහනවා හොම්බ දාලා අනිත් අයගේ වතු පිටි කන්න බැරි වෙන්න. බැටළු වර්ගය හැම නෙමෙයි. So goats in our country in those days gone by, even now, when they are being taken along, they have a gadget around their neck that prevents them from putting their snout into other people's property between the fence, where they always test the fence, break the fence for their advantage. ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම වැට කඩන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඔය පොඩි
වර්ගීකරණයක් බැටළු වර්ගයා සහ එළු වර්ගයා අතර. So now we get on to the 8 qualities. Now that's a little clarification about how the two kinds differ. Then the lamb kind, they think they're always needy, therefore they have an attitude for life. We know somewhat, we need to know much more. We need help. That is called, blessed are the poor in spirit. ඒකට කියන්නේ සිතෙන්. දෙලිඳු ගතිය කියන්නේ අපි ඔක්කොම දන්නේ නැහැ. අපිට උපකාර අවශ්‍යයි. ඒ උපකාර අවශ්‍ය ඔක්කොම දන්නේ නැහැ. I don't know everything. I need help from dad. I need help from spouse. I need help from teacher. තාත්තගෙන්, මගේ සහකරුවාගෙන්, සහකාරියගෙන්, මගේ ටීචර්ගෙන්, මගේ වැඩපොලේ ජේෂ්ඨයාගෙන්, මගේ රජයෙන් මට උපකාර අවශ්‍යයි. ගෝට් වර්ගය, එළු වර්ගය කියන්නේ මට කාගේවත් උපකාරයක් අවශ්‍ය නැහැ. මම ඔක්කොම දන්නවා. Big difference. Poor in spirit and knowing everything I know. Secondly, the lamb kind will be meek when opposed. They give way. And they make room for others. That's what meekness is. මු르දු මොලොක් ගුණය කියන්නේ අනිත්‍යයට ඉඩ තියෙනවා. They don't take all the space. Goat kind, they take all the place and they positively shoulder out, but the other fellow out of the running, out of the benefit. එළු වර්ගය අනිත් එක්කෙනාව ඔළුවෙන් ගහලා පයින් ගහලා හරි උරහිස්සෙන් ගහලා හරි එළියට තල්ලු කරනවා. They don't give space. They don't give time. ඒගොල්ලෝ වෙලාව දෙන්නේ නැහැ, කාලෙ දෙන්නේ නැහැ, ප්‍රස්තාවක් අනිත්‍යයට ලබලා දෙන්නේ නැහැ. Did you understand meekness? Meek people allow space for others, even share part of their space. ඒ මු르දු ගුණ මොලොක් ගුණ ඇති අය අනිත්‍යයටත් ඉඩ දෙනවා. අනිත් තමාගේ කොටසක් බෙදා ගන්න. එහෙමනේ පවුලක් නේද? ඒක වැඩ ක්ෂේත්‍රෙත් වෙනවා මේ මොලොක්කා ඉන්නකොට. ඉතින් වැඩ ක්ෂේත්‍රයේ මොලොක්කාය වැඩි වුණොත් ඒක සඵල වෙනවාමයි. අනිත්‍යය දිනු වෙනවාමයි, ඔබත් දිනු වෙනවා. When the meek increase in a workplace, they all prosper together. Workplace also prospers. Next generation prospers. So the meek kind are always concerned for handing over a good legacy for next generation. They don't think they don't go for success only. They go for significance and increasing their influence for another generation. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම තමන්ගේ සාර්ථකත්වයේ විතරක් නෙමෙයි බලන්නේ, අනිත් අයට හොඳ ආభాෂයක් වීමේ විශිෂ්ටත්වය ඒගොල්ලෝ තුල තිබෙනවා. ඒක meek. Third quality is the lamb kind show they mourn when things go wrong and they acknowledge I went wrong and ask for forgiveness soon. ඉතින් බැටළු වර්ගයාගේ ගතියක් තමයි වැරදුනාම ඒගොල්ලෝ දුක් වෙනවා. අනිත් අය වැරදුනාමත් ඒගොල්ලෝ දුක් වෙනවා, සටන් කරන්නේ නැහැ. තමන් වැරදුනාම ඉක්මනට කියලා දෙනවා මට සමා වෙන්න, මට වැරදුනා බැටළු වර්ගයා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ එක්සැම්පල් එක තමයි අර කුරුසිය මත පිට පියන්නේ උන්ට කමාව මැනව උන් කරන්නේ කුමක්දයි උන් දන්නේ නැත. So the example is how the good shepherd said on the cross, Father forgive them for they do not know what they do. So those who are mourning shall be comforted. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ අනිත්‍යයේ වර්ධ ගැන දුක් වන්නෝ ශෝකාලාපයෙන් ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්නෝ එතනට සැනසීමක් ගෙනෙනවා. අනිත්‍යයේ වර්ධ ගැන අපි ආවුද උත්සාහ ගත්තෝ තවත් ඔයාල කරලා ලේබල් කරලා ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් කරනවා. So those who take up arms when others go wrong, arms meaning physical literal arms or very contradictory positions, confrontational, fighting, protesting, rage. The Marxist attitude is to make that reaction in people by creating difference and creating conflict. ඉතින් මාක්ස්ගේ ධර්මයේ බොහොම සාර්ථක වුණේ ඒක conflict එකට අවිගැනීම ඉගැන්වුවා. conflict එක පටන් ගන්න හැටිත් ඉගැන්වුවා. ඉතින් මොළොක් ගුණ ඇත්තෝ වැඩි වෙන කල්හි ඔව්හෝ ප්‍රශ්න සමනය කරනවා. Their attitude is, I am wrong, forgive me. If you are wrong, I will forgive you. ඉතින් ඒක අර great shepherd ගේ ප්‍රාරකෙත් තියෙනවා, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.
මහේන්දේරාගේ අර ෆැමිලි ප්‍රායකෙත් තියෙනවා අපිට වර්ධ කරන්නට අප කමාවන්නක් මෙන් අපේ වැරදිට කමාවෝ මැනව ඒක තමයි මොළොක් ගුණය කියන්නේ. Then we come to the fourth thing, making peacemakers. එතකොට alienation එකක් තියෙන තැන මේගොල්ලෝ reconciliation කරනවා. condemnation එකක් තියෙන තැන මේගොල්ලෝ ඒ වරද්දේ වගකීම බාර අරගෙන ඒක සුව කරන්න ක්‍රියා කරනවා. Lamb will make reconciliation where there is alien. බිරසකයක් තියෙන තැනට ඒගොල්ලෝ සමග කිරීමක් ගෙනා ලොකු උත්සාහයක් දරලා. ඉතින් අපි දන්නවා යම් ජාතියක බැටළු වර්ගයා වැඩි වෙන කල ඒ ජාතිය සමෘද්ධියටපත් වෙනවා. So in a nation when the lamb kind are increasing, that nation will prosper, because without peace you can't prosper. So in any race, the lamb kind must increase and the goat kind must decrease, or the goat kind must not have power. ඉතින් ඕනෑම ජාතියක බැටළු වර්ගයා වෙන කල්ලි සමාදාන වෙනවා. සමාදාන වෙන කල්ලි සෞභාග්‍ය වෙනවා. කොහොම හරි අර එළු වර්ගය අඩු කරගන්නවා. නැත්නම් එළු වර්ගයට බලය දෙන්න එපා. මොකද උන් බලයලත් ගමම්ම පීඩකයෝ වෙනවාමයි. So the goat kind will, with little power, they will become oppressors pretty fast oppressing others. So fourth thing is about making peace. Then the fifth quality is that the lamb kind they hunger and thirst for righteousness. ඉතින් මේ බැටළු වර්ගයාගේ පිපාසාව හරි දේ කිරීමට ඉර ඇද කිරීමට නෙමෙයි ඉර දිගේ අනිත් අයවත් ඉරක් පෙන්නලා කියන්නේ මේක දිගේ ගියොත් හැමෝටම chance එකක් තිබේ. So the lamb kind will say, let's keep the line, because if we all keep the line, others also have space. So hungering and thirsting for righteousness is that. It is ධර්මිෂ්ඨකමට සාපිපාසා ඇත්තෝ ආශිර්වාදයක් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ lamb kind ගේ හැටි එකයි බැටළු වර්ගයාගේ හැටි. මොකක්ද ඒකේ අදහස? ඉර ඇද කරන්න එපා. ඔබට ප්‍රස්තාව ලැබු කල්හි ඉර රකින්න. They are those who keep the line. So surveyors, engineers, doctors, lawyers, එතකොට මිනින්දෝරුවෝ වැටවල් මාරු කරන්න බෑනේ. පුරාණ මයින් ගෞරව කරන්න ඕන. අනිත් තමාගේ ක්ලයන්ට්ගේ පැත්තට වැඩිය මනින්න බෑනේ. ඩොක්ටර්ස්ලත් එහෙමයි, ඉන්ජිනියර්ස්ලත් එහෙමයි, ලොයර්ස්ලත් එහෙමයි. ඒගොල්ලෝ ඉරවල් කෙලින් තියාගන්න අය. වැටත් නියරත් ගොයම් කානම් කාට කියන්න දෙය අමාරුව. ඒක කියන්න ඕන ඩොක්ටර්ස්ලට වෛද්‍ය වෘත්තිය ගැන, ලොයර්ස්ලට නීති වෘත්තිය ගැන, දේශපාලනඥයන්ට කියන්න අපි කෑ ගහන්න ඉස්සෙල්ලා. So politicians will go wrong if the professions go wrong. So professional people who are endowed with a responsibility to keep the line and the length in their profession, we better do well. අපි වැඩි හොඳට ක්‍රියා කරන්න ඕන. අපිට ලයින් එකක් ලෙන්ත් එකක් තියාගන්න වෘත්තියක් තියෙන නිසා. ඒක තමයි අර කෙලින් ඉරට ආසාවත්ෝ ඇත්තම they maintain peace, and that brings prosperity. Everybody's property, person and property, limb and life is safe. ඉතින් බැටළු වර්ගයා වැඩි වෙන කල හැමෝගෙම දේපල පෞද්ගලික අයිතිවාසිකම් සුරැකෙනවා. When the goat kind increases, nobody is safe. Everybody's property gets violated, rights get violated, because they break the line on purpose and draw it, leaving larger safe for themselves. ඉතින් එළු වර්ගයා තමුන්ගේ වාසියට තමයි ඉර ගහන්නේ. ඔබ කොහොමද? Especially when you get power. How are you? විශේෂයෙන් ඔබට තියෙන පොඩි බලය පන්ති මොනිටර් ගියම ඒක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? Okay, that's about those who have an aptitude, desire to keep the line. ඒ කිව්වේ අර බැටළු වර්ගයාගේ ගතියක් අපි ඉර හරියට තියාගමු. හයවෙනි එක, this is a little difficult to explain. හයවෙනි එක නම් අපිට දීලා තිබෙන මූලික දේවල් pure. What shall I? Don't mix the good with the bad. Make a parana katandaraya, mixing the bad beyond the good in every field. උදාහරණයක් වශයෙන් උග්ගහේ දිනනවා සීනි. ඒ උග්ගහෙන්ම පුළුවන් molasses හදන්නත්. So here is the purity. It don't go beyond
everything created, design, it's feasible, it's possible to put it to use beyond good. Nuclear power. I think 1942 විතර හිට්ලර් ගොඩාක් ආක්‍රමණය කරනකොට රටවල් අමරිකාවේ ප්‍රෙසිඩන්ට් විද්‍යාඥයෝ කිව්වා නියුක්ලියර් වෙපනයක් හදන්න ඕන කියලා. So the American president was asked to get into nuclear power to stop Hitler. So Einstein was the best known. He was not happy for it, but they persuaded and said, if you don't speak to the president and get him agreed for nuclear power, Hitler will overrun the world. So anyway, the Manhattan Project for nuclear power got going. ඒකට කිව්වේ Manhattan Project කියලා. කොහොම හරි මේගොල්ලෝ පළවෙනි බෝම්බේ පිපිරුවා. ඒකට කිව්වේ Fat Man and Little Boy කියලා. ඒ කියන්නේ uranium වලින් හදපු බෝම්බේ. The uranium bomb was called the Little Boy, and Dr. Robert Oppenheimer was the major scientist who drove the nuclear project. ඉතින් ජර්මනිය ගොඩක් යුද්ධෙන් පරාද වුණා. එතකොට අනිත් සයන්ටිස්ට්ලා කිව්වා මේක දැන් අවශ්‍ය නැහැ. Germany was losing. Other scientists said, please don't use the nuclear bomb because Germany is already losing. Then Robert Oppenheimer said, no, this is a scientific experiment and we must use it. And the bomb was dropped on Hiroshima. And Hiroshima was a big port city with a lot of concrete buildings. About 20,000, 30,000 died. ඉතින් හිරෝෂිමා වලට දැම්ම බෝම්බේ. ඒ කියන්නේ ජපානේ. ඇත්තම යුද්ධ නවත්තන්න බෝම්බේ අවශ්‍ය තිබුණේ නැහැ. ඒ වෙනකොට ජර්මනිය පරාජය වෙමින් තිබුණේ. So when man gets to mixing nuclear power with nuclear power, you can do good things. It's useful for medical therapy and so on. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ second bomb out of plutonium was called the Fat Man. They dropped that also. And Nagasaki, everybody died in Nagasaki, about 79,000 people. Nagasaki වලට දෙවනි බෝම්බේ දැම්ම ප්ලූටෝනියම් වලින් හදපු ඔක්කොම මැරුණා. ඒකට කිව්වේ Fat Man කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ භයානක ආයුධ වලට සෙල්ලම් නම් දුන්නා. They gave very funny names to dangerous weapons. Why? Then you minimize the appearance of peril. That's how man entered nuclear age. And now because of nuclear power, we can manufacture and consume much more than we need. දැන් මේ nuclear power නිසා ලෝකේ nuclear මේ දේවල් වලින් අපි විතරක් නෙමෙයි අපි ගොඩාක් හදලා වවලා manufacture කළා මේ පරිභෝජනවාදී ආර්ථිකයට අපි ගියේ nuclear power නිසා. දැන් අපි අවුරුදු 40ක් ඇතුළත අවුරුදු 400කට තිබුණේම කාලය ඉවරයි. In 40 years we have consumed all we had for 400 years, and we have blasted the ecosystems that they cannot renew anymore. It was not sustainable development, not renewable. ඒක ආපහු අර ඩිසයින් කළා මම හිතන්නේ God ඩිසයින් කරපු සිස්ටම්ස් තිබුණා. ඔක්සිජන් චක්‍රය, වතුර චක්‍රය, අරමය ගොඩක් corals අරමය ගොඩක් තිබුණේ. ඔක්කොම චක්‍ර කාබාසිනියා වෙනකන් අපි කෑවා. ඒක මාකට් එක ඩ්‍රයිව් කරා. John Maynard Keynes gave the economic laws, and Charles Darwin gave the survival of the fittest. So why not? We can eat as much as we can. ඉතින් විද්‍යාවට ඕනම ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න පුළුවන් කියන තත්ත්වයට ආවම අපි අනාගත පරම්පරාවක් සලකන්නේ නැතුව ඒවල එකිනෙක නිමක් නුණා. මේක කනගාටුදායක දෙයක්. ඉතින් අන්තිම වශයෙන් කියන්න තිබෙන්නේ මම මේ පෙන්වුවේ බැටළු වර්ගයාගේ ගුණාංග 7ක්. I brought before you 7 attitudes of the lamb kind and the opposing attitudes of the goat kind. ඉතින් එළු වර්ගයාගේ විරුද්ධවාදී ගති 7ක්. මේ ගැන අප සැලකිලිමත් වෙමු. Which kind are you going to be? ඉතින් ලෝකේ හෝ ජාතියක හෝ එක තැනක වැඩි වෙන්න බැටළු වර්ගයා එතනට සමාදාන වෙනවා, සෞභාග්‍ය වෙනවා, උපකාර වෙනවා, ෂෙයාරින් වෙනවා. ඉතින් ලෝකේ එළු වර්ගයා වැඩි වෙන්න විනාශ වෙනවා, බෙදීම වෙනවා, අසමානාත්මතාවය වෙනවා, තරඟ වෙනවා, කම්පිටිෂන් වෙනවා, යුද්ධ වෙනවා. So as when the goat kind increases, what happens is there's no space for others. It's
all for a few people, oligarchs are getting ready to take over the world. 400 brand owners. ඉතින් ගෝලීය brands 400ක් අයිති අය දැන් ලෑස්ති වෙනවා මුළු ලෝකෙම සම්පත් ඒගොල්ලන්ගේ අතට ගන්න හැම දේශයකම සම්පත් ඒගොල්ලන්ගේ අතට ගන්න. So the globalists and the global brands 400, they want to take over all the resources of the world. At present, there's a severe battle between AstraZeneca for the vaccine, because vaccine is a golden hen that lays a lot of economic profit. Vaccine නිෂ්පාදනය අර පරණ කතාවක් තියෙනනේ රත්තරන් විතර දැම තාරාව කියලා ඒක තමයි vaccine නිෂ්පාදනය. ඉතින් AstraZeneca, Pfizer, Gavi, Moderna, that is Bill Gates' company, and China are all saying we are going to get the vaccine first. ඒ හතර දෙනාම දැන් ලොකු තරංගයක ඉන්නේ. අපි තමයි මුලින්ම හොඳම vaccine එක මුළු ලෝකෙටම ගහන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ තත්ත්වය තමයි ඉතින් මම ඊට ඉස්සෙල්ලා මේවා කරලා තිබෙනවා මගේ clips තිබෙනවා covid science clips බර්ගානක් තිබෙනවා. I have my covid science clips, I have science and reason clips, and I have digital science clips තිබෙනවා. And I have these happy hour clips. I call these things happy hour, family to sit together, watch together and make some conclusions for your family. ඔබගේ පවුල එකට ඉඳගෙන මේක බලලා ඊළඟ පරම්පරාවට මේක පෙන්නලා ඔබ යම් පවුලට හොඳ ප්‍රතිපත්ති ටිකකට එළමෙන්න කියලා තමයි මගේ ඉල්ලීම. So if you want any more of my clips, please send WhatsApp to +94 77 49 59 214. ඔබට අවශ්‍ය නම් මගේ මේ clips තව ලබා ගන්න කරුණාකරලා අපිට WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න 077 49 59 214. Thank you for listening.